ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਟੂਰ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਾਰਡ 9 10 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਟੂਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਰਡਸ 9 ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਠਾਈਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਐਜ਼ ਯੂਰ ਨੈਕਸਟ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਫॉर ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਰਡਸ 9 and 10। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ 7 ਸਨਪੈਕ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸੱਦ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਇਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁਣ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਟ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ we're gonna get back into ਸਿਟੀ ਹਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਓਵਰ ਸਕੈਂਡਲਸ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਸੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਲਾਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਸੈਕੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ LRT ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਗਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2nd ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ? ਨੰਬਰ 1 ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਉਂ ਰਾਈਜ਼ ਅਪ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ?
ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਚੇਂਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਲੋੜ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 6474604085 ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਇਟਸ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਫੋਨ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਨਸਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਹੇਅਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Thank you so much, sir. Thank you for your exclusive talk with the Parvasi TV. Thank you. I would like to start by acknowledging that we are on the traditional territory of the Anishinaabe, the Haudenosaunee and the Mississaugas. ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵਸਦੇ ਆਏ ਆ the Anishinaabe, Haudenosaunee and the Mississaugas ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਆ Okay. The city of Brampton has been on this traditional territory for a very long time and has a long history of people who have served the city and this land. It's my absolute pleasure to MC and introduce the couple of folks who are going to be speaking to you today. I've known Gurpartap for a few years and worked with him in a lot of capacities. And I think one of the most important things that I can say about him is he is an incredibly respectful and kind person. He has done this work, he has served this city and he has served this community not as a means to an end, not because he was running as a city councillor, just because he is who he is. He shows up, he asks what is that needs to be done and he does it. So in every community in every capacity whenever ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਵਾਂ ਉਹ WSO ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ He is one of the most respectful people towards women and towards people of all genders. If I'm standing here today, it's because I believe that the women of Brampton and people of all genders in Brampton deserve to have a safe city. And I know Gurpartap does that because he did it when I was All right. And alongside the tradition of people who have had the opportunity to serve the city of Brampton, we have with us our former mayor, Linda Jeffrey. Give a round of applause for Linda. Linda does not need an introduction. I just want to say we've all seen the work that she's done for Brampton. We've seen the work that she's done for the province and the way that she continues to serve. Linda, you're honest and kind in a way that politicians aren't anymore. And I think that that's your biggest legacy to the city of Brampton is the honest way that you conducted yourself. And I hope that Gurpartap is able to carry forward that legacy. And I invite you to come on stage and say a few words. Linda. Thank you. This is a great turnout, and you're here before 6 o'clock. I'm proud of you. Well done. So it's so nice to be back in Brampton. It's so nice to see so many familiar faces. I've missed you. Thank you for everything. I never got a chance before I left to say thank you for all the time that you helped me. The guidance you gave, the advice you gave me. Sometimes I didn't want the advice, but sometimes you gave me advice. But I appreciate it, and I had 27 great years in Brampton serving the city, and I'm honored to do it on your behalf. So now that I have you all captive, I get to talk about Guru. So I met Guru, I think it was 8.5 years ago, and he was still in school at the time, and the office, we had a campaign office up on Beauvard at the time, and his uncle dropped him off, and he was very quiet. Now, if you know Guru, he's not quiet. That time he was very quiet, and I thought he was a spy from another campaign. And one day I had to go canvassing, and there was nobody else in the office, and my campaign manager said, "Go, you have to go with Guru." I'm like, Guru doesn't talk. I don't know him. Do I have to go with Guru?
Anyway, I had to go out. And we walked and we walked and we knocked on doors and we talked to people. And between the houses, I'm like, so do you have any sisters? Do you have any brothers? Do you have any pets? The moment I started talking about pets, Guru became alive. He wanted to tell me all about his dog and how much he loved his dog and how smart his dog was. I couldn't shut him up. So Guru was a huge help on that campaign. He learned a lot. He was like a sponge. He learned everything, he remembered it, and he helped guide me. So I asked him if he would come and work in my office. So he came to the office of the mayor, and he helped me for 4 years. It wasn't easy. It was very difficult when I first came into the mayor's office. There were lots of lawsuits, and there were people not getting along. Sounds familiar, doesn't it? Anyway, he came in, and for 4 years, he helped me be the mayor. He took me to events, he advised me, he helped me write things. So I'm here today because I want you to know that I think he's qualified. I think he's smart. I think he's kind. I think he's knowledgeable. And I think he's ready. What do you think? Politics is a very difficult line of work, and I think you need a really strong base to do it. You need a strong family, like his mom, because Guru's mom and I say that Guru is both our babies, because we both have been watching him grow up, and you need to have good values. Guru is a person who gives back to his community. He's shoveling people's driveways of snow in the winter. He's going to the Ukraine and helping people there. He works in the Gurdwara. He lives Seva. He does it because he wants to do it and he knows it's important to do it. And that base builds character. He's a young man who respects women, which I think is very important. And he's willing to put his name on a ballot. So the fact is, you're all here today, and you have a responsibility to get out and vote. And it's important that you get out and vote before Election Day. You need to bank as many votes as you can for Guru to make sure that he is the next regional councillor for Wards 9 and 10. And with that, I will say, Guru, come on up and dazzle us. I think that was my entire speech. On behalf of my family and my wife, Herlene, I want to welcome everybody to our home. Thank you so much for gathering here today for what is finally my campaign launch. This is starting to feel like that moment in my reception party when I was dancing on the dance floor and I couldn't believe it was my reception. So I can't believe this is my campaign right now, but thank you so much, every single one of you that have showed up in support of this campaign. So I want to say we are a month and a half away from Election Day, when Brampton voters will take to the polls and elect their next council. This is a critical time. I don't think I need to explain to you how critical this is, that when people elect a new council, those decisions are going to affect all of you and your families. Whether you're a senior, a parent, a student, or a business owner in the city, this decision will affect you for years to come, not just for the 4 years. The last 2 years have also been difficult. Looking at this large crowd here, this was the first summer where we could start getting back together. We've gone through a pandemic. We've all fallen sick. We've lost some loved ones. And it has taken a toll on our jobs and our well-being. The pandemic affected people all over the world,
But I think in Brampton, what we witnessed was the ground zero of COVID in Canada. And that's when the people of Brampton rose up to the challenge. You all showed up to work during the entire pandemic. You proved that Ontario's economy cannot move forward without the hard-working people of Brampton. Brampton's biggest asset is its people. We have the hardest working, the most talented, and the greatest minds in our city. We produce the best athletes, the best artists, the best business people, and the best workers in the entire country. It is no surprise that later this year, when we're going to be watching the FIFA World Cup, that more than half the players on the Canadian national soccer team are from Brampton. I'm a big believer in that when times are tough, we have a choice to make. We can either watch from the sidelines and hope someone else does better, or we can step up to the plate, roll up our sleeves, and answer the call to action. If you know me, you know I'm not the type of person to watch from the sidelines. During the pandemic, I was part of the teams that helped set up community vaccine clinics, whether it was our local Gurdwara at Ontario Khalsa Darbar or the other local community clinics, to make sure that our residents were fully vaccinated. I see my team here as well that I was happy to be a part of when we were providing flood relief at communities across Canada, whether that was in Ottawa, in Montreal, or like this year, right here in Brampton. And when the need goes beyond borders, when there's a humanitarian crisis around the world, I am very fortunate to work with my team, and I have 3 of my team members here with me that traveled with me to the Ukraine border, and we were able to assist Ukrainians that were fleeing the war. I've never been shy to show my commitment and my service to our community. But I don't think our local government has done the same. I don't think our regional councillor has made their commitment to community. In fact, Brampton has been making headlines for all the wrong reasons. We have failed lawsuits, we have harassment claims, we have delayed projects. Most importantly, like the university, the hospital, the LRT transit services. These projects keep getting delayed again and again. And Brampton sees scandal one after the other. When decisions that need to be made at one council meeting, they shouldn't be dragged in the court for months for a judge to decide. That's not how we run a council. When our city is making negative headlines, it impacts all of us. It impacts our businesses, it impacts our communities, it impacts our schools. If you're a new business, if you're a business looking for a new home, and you're watching Brampton and you see Brampton in the news all the time, you will have no confidence, zero confidence in investing in our city. I am proud of Brampton. You are all here because you're proud to be from Brampton too. But our pride takes a hit when we see our city in the news for all the wrong reasons again and again. When we're making headlines over scandals. Like Linda spoke, I'm no stranger to City Hall. I've worked there for 4 years. I know that we can provide services over scandals. I know what it takes to get the job done. My role at the mayor's office was to deal with resident issues. So when a resident faced a problem and they couldn't reach their councillor, or their councillor couldn't find a solution for them, that issue got escalated to the mayor's office, and I was the person answering that call. So basically, for 4 years, I did the job that your councillor is supposed to be doing. Looking across this crowd, I see so many of you
All of you that work so hard every day to make a better life for your families, you deserve a regional councillor that works equally hard for you at City Hall. I believe that your local government has a fundamental responsibility. They are to provide you a city that feels happier, healthier, and safer. But if you turn on the news every day, what do we see? What is the number one issue that our community talks about today? We talk about the rise in crime. We don't feel safe in our own city. When we're knocking on doors, we've been knocking on thousands of doors throughout this entire campaign for a month and a half from now. When we go door to door, people complain about high property taxes. I see a lot of you nodding your heads. You know you pay high property taxes. We ask residents the question, do you feel like you get the value for your money? Do you think it's worth your taxpayer dollars the way they're being spent? Do you think you get enough services? I believe that you deserve more. This is why in October you have a chance to make things better, to change, to bring change onto our council. You deserve a regional councillor that will put you, the residents, first and not their own political interests. So the purpose of this official launch event is to gather everybody together to tell you that we are at a point where I truly, truly, truly need your help. The way you've all come together here in support, I need you to be there with us for the next month and a half to see us through the finish line. I need all of you. I need all of you to set up meet and greets, to put up these lawn signs, to volunteer your kids. Come knock doors with us. I see a lot of you that can donate to our campaign. I want you to donate to the best candidates that you see across the city. I want you to help us identify votes. We need to ID as many votes as we can. Because election day falls on October 24th. That is the day of Diwali. A lot of us are going to be busy that day. So we need to make sure we can get as many people as we can to come out and vote on advanced polling days. That is why on our flyers as well, you see October 14th and October 15th is when we can get all of you that are here and all the people that you help us identify to come out and vote. That's what it's going to take for us to win this campaign. I want us to have more reasons to be proud of our city. I think it is time that we can show people how great Brampton is. I think it is time that we can show that your council can actually put services before scandals. Let's show them what it means to vote Toor. My name is Gurpartap Singh Toor, and I'm running to be your next regional councillor for Brampton's wards 9 and 10. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I want to make a special acknowledgement as well that is not part of my speaking notes. It's my wife, Herlene. Right? She knows she wasn't just marrying me, she was marrying a campaign. She's been at the doors every single day beside me. Every single door. She is probably more effective than I am, so thank you, Herlene. I was at another crowd where I was telling people that it's been 2 months. Yesterday was 2 months since we got married, and every month I tell her we'll go out. And I've told her September 9th, we couldn't do that. October 9th, we won't be able to do that. We will be hitting doors, making sure we get the advance votes out. But with your support, I hope I can get to take her out on November 9th. So thank you so much, Herlene, for everything that you do. Thank you once again for everybody that's come out here. I just want to also make a special acknowledgement to my former boss, the mayor, Linda Jeffrey. Thank you for showing up. Thank you for coming here and speaking to all these people that showed up here today. Thank you to Gurbaksh Malli Saab, our first Sikh turbaned MP in Canada. He paved the way for a lot of us to be here in politics. And I also want to acknowledge, I don't see him in the crowd right now, but I also want to acknowledge former City Councillor, Vicky Tellon, City Councillor for the same wards, wards 9 and 10. Thank you for coming out and showing your support.
Again, thank you once again. So we have our former mayor of Brampton, Linda Jeffrey here. What a big surprise for all of us. Linda, welcome to Brampton again. It's nice to be back, see a lot of familiar faces, a lot of my friends, a lot of my old campaign workers, and the people that used to work in the mayor's office are all here today. We support Guru. You must be missing this kind of Brampton. I miss all my friends, I really do. We try and stay in touch over text, and we do FaceTime calls, but it's not the same. So you run the city for 4 years, and you have been, you were MPP, minister, so lots of memories. I don't think you can ever miss Brampton. You know, after 27 years in public office, you're always thinking about Brampton. Brampton is like my child. All my children were born here, they went to school here, we used the hospital, the high schools, the parks, everything was part of my children's growing up. So I do have a very soft spot for the city, and I still pay attention to what's happening, and I'm sad that what I read about the city, it's not, you know, the potential that the city has. So many things are happening in Brampton, and mainly for bad reasons. We all know that. Coming to Guru's campaign launch must be some special reason for you. I care about Guru. You know, he came into my campaign, as I said at the beginning. He got dropped off as a volunteer, and he grew. I mean, I've known him for almost 8 years now, and he's smart. He's capable. He cares about the city, and he does the work that needs to be done. And when he decided to put his name forward, I said, "Are you crazy?" But I'm proud of him. You know, I'm really proud that he's doing the work that he's doing, and that he's decided to put his name forward, and I'll do everything to help him. Okay. Any message for Bramptonians during this municipal election? Get out and vote. Decisions are made by those who show up. If you show up and you vote, then you have the opportunity to complain afterwards. But we in Brampton have always had a very poor turnout in the municipal elections, like it doesn't matter. Well, when you look at your property tax bill and you look at the kinds of jobs that are coming here and the kind of decisions are being made, if you like everything, then go out and vote. And if you don't like everything, go out and vote. It's important, and people like Guru Toor are putting their names on the ballot, and he's spending months out there trying to make sure he can represent this area capably, and I have great confidence that he'll be able to do that. He's a young man with, he's smart, he's kind, he respects women, and he's a hard worker. Okay, we can expect you keep coming again? I will be here whenever Guru needs me. Thank you, Linda. Thank you. Thank you. Hi sir, welcome to the Parvasi Media. So you are here in the part of this Mr. Toor's campaign. What would you like to say about him? Well, I've known Guru for a few years now, and one thing that's always stood out is his dedication to the community and the amount of work and effort. He truly, genuinely cares, and I'm proud to call him a friend. I think we need young blood. We need people like Guru in politics representing the community. I couldn't be more prouder of him to be running, and I wish him the best of luck in his campaign. Why you think he's better than any other candidate in this campaign? Well, so with respect to a candidate, I know Guru, and I know the fact that he genuinely cares. It's not about for him. It's not anything other than making sure that the community's taken care of. The fact that he will go out of his way. It's you know, just mediocrity is not in Guru's nature. He's always exponentially trying to make things better, and that is the type of qualities I would look for people that I would want representing me at City Hall. Any message you want to give for him to the viewers of the Parvasi Media? I just wish him the best of luck. I think he's an excellent candidate for these wards, and I think that the ward is going to be in good hands come October if he's lucky enough to get elected. Thank you so much. ਓਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਤੂਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਵੀ ਨੇ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟਰਬਨਡ ਸਿੱਖ MP ਬਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇ, ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਦੇ ਸੌਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਬੜੇ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੈ, ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਹੈ, ਓਨੈਸਟ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪਾਓ ਵੋਟ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਲਿਸਨਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ 'ਤੇ ਐਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਤੂਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਔਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਟਰੂਲੀ ਹੰਬਲਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਚੇਂਜ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫॉर ਈਅਰਸ ਐਂਡ ਈਅਰਸ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, 6474604085। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਰ ਨੈਕਸਟ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਫॉर ਬਰੈਂਪਟਨਸ ਵਾਰਡਸ 9 and 10। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਨਵੀਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 9-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰਸਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਚਾਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।